nice bouquet of flowers. and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, all in my power to maintain and elevate the standard of my profession, and will hold in confidence all personal matter members of the management, my team does remain true to our slogan, we serve quality. This is true as we proceed to develop our students not only academically but also in all aspects of personality and life management skills. I would like to highlight few of the activities that have been carried out in the academic year of 2023 and 2024 as part of the co-curricular and extracurricular activities for our students. Starting with co-curricular, Nurses Day was celebrated on 12th May, where students shared their experiences of being a nurse and provided information about the history of nursing. No Tobacco Day was celebrated to make the community of Amirgarh aware about the hazards of tobacco consumption. The management, organization, all of you, that this was a very divine function, and it was celebrated in such a way, such an anchored and instrumental way, that there are very few, I think, functions which I attended. Out of them, this is one of them. Yeah. So congratulations.
As principal ma'am told me, we have director sir here also, and staff and principal from this institute and from Palanpur, dear students. Thank you for inviting me. But I express myself in Gujarati so that each and every હોય છે. આ લોકો એનોઈંગ હોય છે, શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિ બરોબર નથી, એટલે આ ઉદ્વેલિત થાય છે, એટલે આ ઇરિટેટિવ થાય છે. સામે આપણે ઇરિટેટ ના થઈ જઈએ. સ્ટાફ નર્સનું એએનએમનું પ્રોફેશન એવું છે જેના અંદર એમનું પહેલી કન્ડિશન આ છે કે વેન યુ આર સર્વિંગ ધ પીપલ યુ મસ્ટ બી કૂલ એન્ડ કામ. તમને એકદમ શાંત અને સૌમ્ય રહેવું જોઈએ. સ્ટાફ, ઓલ ટીચર્સ અને બધા વાલી અને વિદ્યાર્થીઓને તમારા બધાનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને આજના દિવસે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ડૉક્ટર બ્રિજેશ એસ વ્યાસ સરનો હું ખૂબ જ આભાર માનું છું. મારું નામ ચૌધરી નિક્કી છે. હું BSc સેકન્ડ યર નર્સિંગની વિદ્યાર્થી છું.